لە گیانی پاکی هەموو شەهیدانی کوردستان سەروەریان بارزانی نەمر و کاکە ئیدریسی جوانەمەرگ ساتێک بە پێوە بوەستین. دانیشتنی ئەمڕۆمان لە سێ بەش پێک دێت. سەردێڕی یەکەم دانیشتن داهاتووی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی جیهانێکی ناکۆک و ئامرازەکانی پاراستنیەتی بەزبەر لەوە داوا لە بەڕێسەر و قادر دەکەین کە بەرپرسی ئینستیتۆی توێژینەوە و گەشە پێدانی کوردستان کە وتاری دەستپێک پێشکەش بکات با بفەرمێت. میوانانی بەڕێز بەیانتان باش، زۆر بەخێر بێن و زۆر خۆشحاڵم کە وەختی خۆتان تەرخان کردووە و لەم بەیانیەدا لە پانێلەکانی ئینستیتۆی توێژینەوە گەشت پێدان بەشدارە بن. بە ناوی هاوکارەکان و خۆم لە ئینستیتۆی توێژینەوە گەشە پێدانی کوردستان بەخێرهاتنتان دەکەم بۆ سۆمپۆزیۆمی دووەمی ئینستیتۆ کە لەژێر ناونیشانی کوردستان بەرەو ئاسۆی پێشکەوتنی سیاسی و ئاپووری دەستی بەکار کرد. هەروەک دیارە ئینستیتۆکەمان لە 5 بواری سیاست، ئابووری، پەروەردە، کاروباری کۆمەڵایەتی و فەرهەنگ و ئێتنیستە 11 ساڵە بە بێدەنگی کار دەکات و لەم ئەزمونەدا دەرەنجامی لێکۆڵینەوە بیرۆڕای پسپۆرەکانی ئەو بوارانەی ئاراستەی لایەنە پەیوەنددارەکانی ناو حکوومەت و سەرکردایەتی سیاسی و بایەخدارانی ئەو بوارانە کردووە. لەو کارە بەردەوامەی یەک دەیەیماندا هەوڵمانداوە گرنگی ناوەندەکانی تۆژینەوە و بیرکردنەوە بە دەربخەین و جارێکی دیکە لەم بۆنایەدا جەختی لەسەر بکەینەوە کە ئەزمموی زانستی و کردەیی دەوڵەتە پێشکەوتەکان سەلماندوویەتی بەبێ هەڵبەستنی پردێکی پتە و متمانە پێکراو لە نێوان سیاسەت سازان و زانست زامنی سەرکەوتنی هەر پرۆژەیەکی سیاسی یان کۆمەڵایەتیە. ناوەندەکانی زانستی و توێژینەوە و بیرکردنەوە کاریان یارمەتیدان و بەرچاوڕوونکردنەوەی سیاست دارانە، ئەگینا ئەرکی زانست سیاسەتی ڕاستەوخۆ نییە. بۆیە دەمانەوێت تیشک بخەینە سەر ئەو دێڕەکە بە هەوڵی زانستیانە و لێکۆڵینەوەی واقعیانە سیاست مەداران لەسەر ئاستی وڵات سەرکەوتوتر دەبن. بۆیە بەجێی خۆی دەزانین لەم دیدارە زانستیەدا سەرنجی سیاست گوزارانی وڵاتەکەمان بۆ برەودان و پشتیوانیکردنی ناوەندی لێکۆڵینەوەی جیاواز ڕابکێش. لەم سەمپۆزیۆمەدا هەوڵدراوە کە هەردوو بواری سیاست و ئابووری لە هەرێمی کوردستان لە هەردوو بواری سیاست و ئابووری لە هەرێمی کوردستان ئەنجامی بیرکردنەوە و هەوڵی زانستیانی ئاکادمیە شارەزاکانی خۆی و بیانی لە سنووری تواناماندا دەستبژێر بکەین و لەم کۆدیدارەدا پێشکەشی بکەین. هیوادارم بتوانین ئەم تەمایە بکەینە ئەنجامێکی بەکەڵک. هەرێمی کوردستان کە کارگەی تاقیکردنەوەی ڕوانگا و توانایی کورد و پێکهاتەکانی هاونیشتیمانە لە خۆبەڕێوەبردندا جێی سەرنجی جیهانی دۆست و نەیارەکانی شێتی. لە 32 ساڵی ئەم ئەزمونەدا قۆناغی پڕ لە چالەنج و گەلێک ئالۆزی تێپەڕاندووە و ئێستا لە یەکێک لە هەرە ئالۆزەکانیدا دەژیە و لە بەردەم چالنجێکی چارەنووساز داوەستاوە.
ئایا ڕوانگەی سیاسەتمەدارەکانی هەڵگری ئاسۆیەکە بۆ بنیادنانی دام و دەستگای هاوچەرخ تا حکوومەتێکی باشی لێ دەربچێ و کوردستان ڕێگەی گەشەسەندنی بەردەوام بگرێتە بەر. سمپۆزیۆمەکەمان بۆ گەڕان بە دوای کردنەوەی ئەم مەتەڵەدا سازداوە. هەروەک دیارە ئامانجی هەوڵی تۆژینەوە و بیرکردنەوەی لەسەر بنەمای زانستی ڕەخنە و ئامۆژگاری نییە، بەڵکو لێکۆڵینەوە و هەڵێنجانی دەرەنجامی واقعیانەیە. کوردستانەکەمان قۆناغێکی گەورەی لە خۆپاراستن و بنیادنانی دام و دەستگای حکوومەتی و تەبایی کۆمەڵایەتی و بوژانەوەی ژیان بڕیوە، بۆیە بە گەشتبینیەوە باسی تەحەداکان دەکەین. ماوە بڵێم زۆر سوپاسی ئەو توێژەرانە دەکەم کە لە دەرەوە ڕاهاتوون، هیوادارم وەختێکی پڕکار و ئارامیان لە هەولێر هەبێت. منەتباری توێژەر و ئاکادمیەکانی ناوخۆم کە لە هاوکاریکردن لەم بوارەدا تەنیایان نەهێڵاین و لێرە ئامادەن. بەخێر بێن، جارێکی دیکە بەخێرهاتنی میوانەکان لە سلێمانی و دەهۆک دەکەم و کاتێکی خۆشتان هەبێ و زۆر سوپاس. زۆر سپاس بۆ موتارە. ئێستاش داوا لە بەڕێز دکتۆرە نارین ئاکرەیی دەکەین بۆ سەرپەرشتیکردنی گفتوگۆی یەکەم پەنێڵ. دکتۆر نارین بەڕێوەبەری پرۆگرامی توێژینەوەی ئەنیستۆی کوردستانە بۆ و دکتۆرا خاوەنی دکتۆرای لە زانستی کۆمپیوتەر، دیپلۆمی باڵا لە گەشەی مرۆیی و مامۆستای زانکۆی سەلاحەدینە. با بفەرموێت بۆ سەرپەرشتیکردنی یەکەم گفتوگۆی پەنێڵ. میوانانی قدرگران بەیانیتان باش. زۆر سپاسان دەکەم بۆ ئامادەبوونتان لە پانێلی یەکەمی ئەوڕۆمان کە لەسەر داهاتووی هەرێمی کوردستان لە چارچێوەی جیهانێکی ناکۆکدا و ئامرازەکانی پاراستنێ. ئامانج لە دەستنیشانکردنی ئەم بابەتە ئەوەیە کە لێرەدا پێکەوە بیر لە هەرەشەکان، چالنجەکان و ئامرازەکانی پاراستنی هەرێمی کوردستان بکەین لەو جیهانەی ئێستا کە زۆر ناکۆکە و قەیراناویە. چۆن بتوانین مکانیزمێکی باش بۆ هەرێمی کوردستان پێشنیار بکەین بۆ خۆپاراستنی لەو قەیرانانەدا. هەروەک دیارە وڵاتانی دەوروبەر هەمووان هەرێک بە شێوەیەک یان لە کێشە و خۆشی هاوڵاتیانن یانیش لە جەنگن لەگەڵ وڵاتانی دیکەدا. ئەم دۆخە قەیراناویە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ کار دەکەتە سەر ئاسایشی هەرێمی کوردستان و بەرژەوەندیەکانی دەخاتە مەترسیەوە. دەزانین هیچ حکوومەتێک توانایی دابینکردنی هەموو بۆرەکانی بەردەوامی خۆی نابێت ئەگەر بە هوشیاری و زاناییەوە لە دەوروبەری خۆی نەکۆڵێتەوە و قایمکاری پێشەکی بۆ خۆی نەکات لە ڕێگای لێکۆڵینەوە و تێگەشتن لە مەترسی و چاڵنجەکانی بەردەمی. بۆیە ئەمڕۆ خۆم بە بەختەوەر دەزانم کە لە خزمەتی ئێوەی بەڕێزدا و خزمەتی سێ توێژەری بەتوانە گفتوگو لەسەر ئەم بابەتە هەستیارە بکەین. میوانی یەکەممان زۆر بەڕێز دکتۆر عەبدولحەکیم خەسراو بەرپرسی فەرمانگای هەماهەنگی و بەدواداچوونی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. دوو میوانی زۆر بەڕێزمان هەیە کە لە دەرەوە تەشریفیان هێناوە. یەکەمیان دکتۆر فابریس بلانش کە لە زانکۆی لیۆن لە فەڕەنسا تەشریفیان هێناوە و میوانی دووەممان دکتۆر دەیڤید ڕۆمانۆ کە ڕێگایەکی زۆر دووری بڕیوە لە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاوە لە میزریوە تەشریفیان هێنا. زۆر سپاسیان دەکەین. هەردوو میوانی دەرەوەمان دکتۆر ڕۆمانۆ و دکتۆر بلانش ڕۆژهەڵات ناسن لەسەر ئاسی نێودەوڵەتی ناسراون و بە بەردەوامی لەسەر پرسەکانی پەیوەست بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەت وڵاتانی دەوروبەر تورکیا، ئێران، عێراق و لوبنان و سۆریا ڕاوێژیان پێدەکرێت. تکایە بە چەپرەکی گەرم یارمەتیم بدەم پێشوازی لەو میوانە بەڕێزانە بکەم.
ئەگەر کاک دکتۆر عەبدولحەکیم لە جنابتەوە دەست پێ بکەین. دکتۆر عەبدولحەکیم خەسرا و هەروەکو باسمان کرد بەرپرسی فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوونە لەم کابینەیەدا. بەڕێزیان یەکێک لە ئێحتیمامەکانی هەرە سەرەکی لە بواری چاکسازیدا بووە. بە تایبەتیش لەو کابینەدا دەبینین کە کارێکی یەکجار زۆری لەو بوارەوە کردیە. هەروەکو دەزانین چاکسازی یەکێک لەو پرۆسە هەرە گرنگ و هەسیارانەیە کە نەبەس چارەسەری کەموکوڕیەکان و ڕاستکردنەوەی هەلەکان دەکات، بەڵکو ڕێگەیەکیشە بەرەو گەشەپێدان و خۆئامادەکردن بۆ ڕۆبەرۆبوونەوەی هەر قەیرانێکی لە ناکاو کە ڕەنگە لە داهاتوودا ڕوو بدات. هەروەها چاکسازی باش دەتوانێت یارمەتیدەر بێت بۆ کارەترکردنی حکوومەت و بەهێزترکردنی سەقامگیری سیاسی، ئابووری و کۆمەڵێتی لە وڵاتدا. بۆیە داوامان لە بەڕێز دکتۆر عەبدولحەکیم خەسرەو کردیە کە لەم بوارەوە دیدگای حکوومەتی هەرێمی کوردستانمان بۆ بخاتە ڕوو. جنابیان لە 20 دقەدا ئەگەر بابەتەکە پێشکەش بکەین مەمنونی جنابتان. زۆر سپاس. بفەرمون. زۆر سپاس دکتۆرە، ئەم کاتتان باش بەڕێزان. زۆر خۆشحاڵین کە لەگەڵ ئینستیتیۆی توێژینەوە گەشەپێدان ئەمڕۆ باسی بابەتێکی گرنگ دەکەین لە قۆناغێکی هەستیار کە پەیوەستە بە گۆڕانکاریەکی نێودەوڵەتی هەرێمی ئەو تەحەدیاتێک کە ڕوبەڕووی ناوچەکە دەبێتەوە بە شێوازێکی گشتی، ئەو تەحەدیاتێک کە ڕوبەڕووی گەلانی ناوچەکە دەبێتەوە. گەلی کوردستان یەکێکە لەو گەلانەی کە لە ڕابردوودا هەمیشە بووەتە قوربانی ئەو گۆڕانکاریانەی کە ڕۆیاندا و هەمیشە بووەتە بەشێک لە قوربانی ئەو ململانەیە کە ئەو کێبڕکێی کە لە نێوان هێزەکان ڕوویداوە. حتمما توانای بەرگری هەر ملەتێک پەیوەستە بەو دام و دەستگا و ئەو مؤسساتانەی کە هەیەە. بەنسبەت هەرێمی کوردستانی مە دەزانین لە 2011ەوە لەگەڵ بەهاری عەرەبی کۆمەڵی تەحەدیاتی زۆر گەورە ڕوبەڕووی ناوچەکەیان کرد، عێراق، هەرێمی کوردستان. و لەو کاتیەوە پرۆژەیەکی چاکسازی ڕاگەیەندرا بەوەی کە ئێمە چۆن بتوانین مامەڵە لەگەڵ ئەو پێشهاتانە بکەین و دام و دەستگاکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەهێزتر و بەقووەتر بکەین. حتمما بەشێک لەوانە پەیوەست و بە چاکسازی سیاسی بە شێوازێکی گشتی تا گەیشتە ئەوەی کە ئێمە بتوانین دەستوورێکی هەمیشەی بۆ هەرێمی کوردستانمان هەبێت. بەڵام ئەوەی کە ئێمە لێرە لە دەمانەوێت باسی بکەین حکوومەتی هەرێمی کوردستان و دیدگای حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بوو کە قدرە و توانای ئەم هەرێمە بەهێزتر بکەین و توانای بەرگری هەبێت، توانای ڕوبەڕووبوونەوەی ئەو پێشهاتانە بێت کە تەوەقع دەکرێت لە هەر لەحزەیەکە ڕوبەڕووی هەرێمی کوردستان بێتەوە، گەلی کوردستان بێتەوە، بەتایبەت ئەو گۆڕانکاریانەی کە لە ناو عێراق و دوای دەرەنجامی شەڕی داعش. بابەتێکی گرنگەوەیە کە ئێمە دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستان پێویستیان بە چاکسازی بوو و ئەو سکتەرە جیاوازانەی کە لە هەرێمی کوردستان هەبوون پێویستیان بە چاکسازی بوو. چاکسازیش وەکو جەنابەت ئاماژەت پێکرد تەنها ئەوە نییە کە ئێمە کەم و کوڕیەک هەبووە پێویستە چارەسەر بکەین، بەڵکو چاکسازی بەمانای ئەوەیە قۆناغی ئێستا پێویستی بە مۆدێلێکی بەڕێوەبردنە، مۆدێلێکی کارکردنە کە لەوانەیە جیاواز بێت لە قۆناغێکی ترەوە. ئەمەش بووە دیدگای حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لەم دیدگایش ئێمە لەسەر 4 تەوەری سەرەکی دەتوانم بڵێم کارمان لەسەر کردووە. یەکەمیان پەیوەستە بە پرسی ئیداری کارگێڕی، چۆن ئەو دامەزرا و مؤسساتانەی کە ئێستا هەن بتوانین کاری لەسەر بکەین و پێش بخەین و توانای کارکردنی هەبێت، پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری هەبێت و چۆنیەتی ئیدارەدانی ئەو هەموو سکتەرە جیاوازانە و ئەو گۆڕانکاریانەی کە لە ناو کۆمەلگای کوردستانیش دروست دەبێت و ئەو داواکاریانەی کە بۆ خزمەتگوزاری زیاتر، بۆ داواکاری زیاتر، بە تایبەت لە بواری هەلیکار، گۆڕانکاری دیموگرافی کە ئێمە دەزانین ئەمانە گۆڕانکاریەکی زۆرە. بۆیە دەبێت دامەزراوە و مؤسساتی هەرێمی کوردستان بگونجێت لەگەڵ قۆناغی پێشکەوتنی کۆمەلگای کوردستان کە ئێستا هەیەی. ئەمە خاڵی یەکەمە کە زۆربەی هەرە زۆری ئەگەر سەیری
ئەو هێڵی چاکسازی بکەین کە لە کارنامەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هاتووە پەیوەستە بەم گۆڕانکاریانە لە دامەزراوە دروستکردنی دامەزراوەی نوێ و گۆڕانکاری لەو دامەزراوە موئەسساتانەی کە هەنوو بۆ پێویستە کاری بکەین. خاڵی دووەم پەیوەستە بە بواری دارایی مالی. لە 2014ەوە بەشە بودجێ هەرێمی کوردستان بڕدراوە لەلایەن حکوومەتی اتحادیەوە و سەرکردایەتی سیاسی کورد لە 2007ەوە هەستی بەوەی کرد کە ئێمە پێویستمان بە قودرەتێکی دارایی جیاوازە لە حکوومەتی مرکزی پێویستە سربەخۆیەکی داراییمان هەبێت. ئەم سربەخۆیە داراییە لەوانەیە زۆر جار ڕخنەیان لێگرتووە لەوەی کە خودی استراتیژیەتی سربەخۆیی دارایی بووەتەوەی کە ئێمە کۆمەڵێ ئابلوقەی ئابووری سزای ئابووری بدرێن لەلایەن بەغدا بەڵام ئێمە ئەو وەزعی کە لە بەغدا دەبینین ئەو استراتیژیەتی کە لە بەغدا هەیە ئەو پێکاتە سیاسی کە لە بەغدا هەیە بە هیچ شێوەیەک تۆ ناتوانانی هەموو چارەنووسی خۆت بخەیە بەردەستیان بۆیە استراتیژیەتی سربەخۆیی دارایی هەرێمی کوردستان سربەخۆیی داهات یەکێک بۆ لەوەی کە بیری لێکراوەتەوە لەم قۆناغە کە ئێمە تیاینە لە ماوەی ڕابردوودا حتمەن بەشێکی پەیوەست بوو بەوەی کە ئەم قودرەتە داراییە تا چەند لە ڕووی شەفافیەتەوە دەتوانین متمانەی پێ بکەین هاوڵاتیانی کوردستان تا چەند هەز دەکەن بەوەی کە ئەم داهاتی بۆ هەرێمی کوردستان دێت چ داهاتی دەواازەکانە داهاتی سامانە سروشتیەکانە ئەمانە تا چەند کاریگەریان دەبێت لەسەر ژیانی تایکی کوردستان و تا چەند کاریگەری دەبێت لەسەر بەهێزکردنی توانایی هەرێمی کوردستان بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی پێشهاتەکان حتمما لێرە یەکێک لە گرنگترین ئەو استراتیژیەتانەوە بوو چاکسازی لە بواری دارایی. طبعاً چاکسازی لە بواری دارایی ئێمە دەزانین خەرجیمان هەیە داهاتمان هەیە و شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم داهاتی سامانە سروشتیەکان یەکێک بووە لەو بابەتانە پرسی ڕاگەیاندنی حەجمی داهاتی سامانە سروشتیەکان و ئەو پارەی کە بۆ وزارەتی دارایی دەگەڕێتەوە ئەوەی کە بۆ بەشە بودجە و موچەی فەرمانبەران خەرج دەکرێت و بۆ بوژانەوەی کەرتە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستان ئەمە یەکێک بووە لەوەی کە کارمان لەسەر کردووە بۆیە شەفافیەت خاڵێکی جەوهەریە کە هەمیشە هەوڵمانداوە زۆرترین زانیاری زۆرترین داتا زۆرترین ئەو بابەتانەی کە پێویستە بۆ جەباوەری کوردستان پێشکەش بکرێت لە هەموو وەسایلی ئەعلام باز بکرێت و لایەن فەرمانگەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان فەرمانگەی میدیا و زانیاریە وەزارەتی سامانە سروشتیەکانە لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان و تەنانەت لە سەرزاری جەنابی سەرۆکی حکوومەت کە زۆر جار باسی داتاکانی کردووە و جەختی لەوە کردووە کە ئەم داتای باز دەکەین ئێمە بەرپرسیارەتیەوە کاری لەسەر دەکەین. بۆیە بەشی داهاتێکێکە لەوەی کە کاری لەسەر دەکەین لە هەمان کاتیشدا ئەگەر ئێمە سەیری بکەین ئەم داهاتە مناقەشەیەکی زۆری هەیە چ لەناو هۆڵی پەرلەمان چ لەلایەن هێزە سیاسیەکان جۆرێک لە نامتمانەی تا ئێستا هەیە بە دیجیتالکردنی پرسی کۆکردنەوەی داهات کە ئێستا یەکێکە لەو خاڵە زۆر گرنگانەی لەوانەیە لە ماوەیەکی زۆر نزیکدا ئێمە ڕای بگەینین بریتە لەوەی کە داهاتیش بە شێوازێک مامەڵەی لەگەڵ بکرێت کە هاوشێوەی خەرجی کە ئێستا چونکە سیستەمی خەرجی وەکو باسم کە ئەمە سیستەمی خەرجی بەشێک بووە لەوەی کە زۆرترین خەرجی لە سکتەرە جیاجیەکان داهەبوو لە بواری جیاجیا کە لەوانەیە بەشێکی هەدەردان بوو بۆ سامانی گشتی ئێمە لەم کابینەیە توانیمان سیستەمی خەرجی بە تەواوەتی کۆنتترۆل بکەین چ لەوەی کە بە مرکزیەتی وزارەتی دارایی و ئابووری کە هەموو خەرجیەکی کوردستان بە ڕێگای ئەم سیستەمە بکرێت لە هەمان کاتیشدا ئێستا قۆناغیەوەیە داهاتەکانیش بە هەمان شێواز مامەڵەی لەگەڵ بکەین. بۆیە پرسی چاکسازی دارایی لە خەرجی لە داهات لە شێوازی خەرجکردنی ئەم داهاتە بۆ بەهێزکردنی تواناکانی هەرێمی کوردستان تەسەور دەکەم ئەمە یەکێکە لەوەی کە لەم کابینێ زۆر بە وردی کاری لەسەر کراوە و ئەم پرۆسەیەش بەردەوامە. طبعاً پرۆس کە دەڵێن چاکسازی دارایی لەوانەیە بەشێکی تریش بگرێتەوە کە لەوان ناچمە ناو وردەکاری چونکە یەکێک لە بوارەکان بریتە لە خەرجی لە بواری موچە منحە ماف و ئیمتیازات کە لەم کابینە یاسای چاکسازی لە موچە و منحە و ماف و ئیمتیازات
چووە بواری جێبەجێکردن و تا ئێستا هیچ بەرگە و مادەیەک نەماوە کە کارمان لەسەر نەکردبێت و جێبەجێمان نەکردبێت هەدەفەکەش زیاتر پەیوەستە بە دادپەروەری چونکە عەدالەتی تەوزیعی ئەو داهاتە عەدالەتی تەوزیع و دابەشکردنی ئەو داهاتەی کە دێتە بۆ جێی گشتی ئەمە یەکێکە لەوەی کە وا دەکا متمانەی هاوڵاتیانی کوردستان بە دام و دەستگاکان و بە موئەساتی هەرێمی کوردستان زیاتر دەبێت و ئەمەش بەشێکە لەو قودرەتەی کە هەمیشە چاومان لێو بووە بچیتە بوارێکی تر طبعاً هاوتەریب لەگەڵ ئەم خاڵی سێم کە دەمەوێت باسی بکەم بریتیە لە ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی لەوانەیە زۆر جار باز بکرێت لەوەی کە ئایا ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی بەمانای ئەوەیە تۆ محکمەیەکی شۆڕەش دادنی و ئیتر خەڵکێکی زۆر دەینی سزا دەدەی ئەمە حتمەن پرۆسەیەکە پێویستە بە عەدالەی ئینتیقالی و کاری لەسەر کراوە بە پێی بەهێزکردنی دام و دەستگاکانی بڵێن ئەنجومەنی دادوەری دادگاکان دەستەی دەستپاکی دیوانی چاودێری دارایی هەروەها داواکاری گشتی کە ئێمە لەم کابینەیە زۆرترین بەشداری و هاوبەشی لەگەڵ ئەم چوار دامەزراوە کارمان کردووە بە تایبەت لە مەسەلەی بەرگریکردن لە سامانی گشتی لە بەهدەرنەدانی سامانی گشتی کە ئەمە یەکێکە لەو پرۆسانەی کاری لەسەر کردووە ئەوەی کە زۆر گرنگە لە مەسەلەی ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی پەیوەستە بەوەی کە تۆ ڕێگای گەندەڵی بگری و ئێمە توانیمان تا حدێک تا ئێستا و طموحی زیاتریشمان هەیە لەوەی کە لە داهاتوودا کاری لەسەر بکەین ئەوە بوو باسی سیستەمی خەرجیمان کرد یەکێک لە زۆرترین ئەو بوارانەی کە گەندەڵی تیا دەکرا بریتی بوو لە سیستەمی خەرجی و لە سیستەمی داهاتیش بە هەمان شێواز لە هەمان کاتیشدا ئەو سامانە گشتەی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان هەیە چۆن مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت بۆیە گۆڕانکاری لە سیستەم ئەمە گلەیەکی لێ دروست بووە لەوەی کە زۆر جار باسی ڕۆتین دەکرێت ئێمە دوو ڕۆتین هەیە ڕۆتینێکی ئیجابی ڕۆتینێکی سلبی ڕۆتینی سلبی ئەوەیە کاتێک کە ئیش و کاری هاوڵاتیان لە فەرمانگە جیاجیەکان ڕای ناکرێت بە شێوازێکی سەلس و ئاسان بەڵام ئەوەی کە لە ئێمە باسی ڕۆتینی ئیجابی دەکەینەوەیە تا چەند دام و دەستگاکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەیەکەوە دەتوانن ڕێگە لە گەندەڵی بگرن ڕێگە لە بەهدەردانی سامانی گشتی بکەن بۆیە پرسی تۆمارکردنی کۆمپانیاکان پرسی تۆماری ناوی بازرگانی قۆرەخکاری ئەمانە بەشێکن لەو کارانەی کە بەوردی کاری لەسەر کردووە بەوەی کە ئێمە بەرەو قۆرەخکاری نەچین طبعاً لێرە کاتێک کە باسی سیستەمی دارایی دەکەین و سیستەمی کارگێڕی دەکەین ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی خاڵێکی گرنگمان بەنسبەت ئێمە ئەوەیە کە تا چەند توانای بەرگریمان هەیە لە ڕووی سەربازیەوە بۆیە چاکسازی لە سیستەمی بەرگری هەرێمی کوردستان چاکسازی لە هێزی پێشمەرگە لە پێشخستنی هێزی پێشمەرگە بۆ ئەوی توانایەکی زیاتریان هەبێت بۆ بەرگریکردن لە هەرێمی کوردستان لەو قوارەیە لەو گۆڕانکاریانەی کە ئێستا لە ئاستی هەرێمی و نێودەوڵەتی دەکرێت ئەمە بەشێک بووە لە استراتیژیەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان تەنها وەکو ڕەقەم باز دەکەم ئێمە لە سەرەتای کابینەی حکوومەت تا ئێستا نزیکە 30,000 پێشمەرگەمان هێناوەتە ناو لە یەکەی هەفتا و هەشتا لە یەکە جیاوازەکان چووەتە ناو دیوانی وزارەتی پێشمەرگە و بوونەتە بەشێک لە هێزی بەرگری کە سنتەریەت بڵێن جۆرێک لە مەرکەزی هەیە لە بەڕێوەبردننی ئەم هێزە جۆرێک لە ڕێخستن هەیە بۆ شێوازی ئامادەکردنیان شێوازی ڕاهێنانیان و پرچەکردنیان بە هەمان شێوازی مامەڵەکردن لە دیسپلینە سەربازیەکان ئەم قۆناغە بەردەوام دەبێت و دیدگایەکی ترمان هەیە بۆ داهاتوو لەوانەیە تا ساڵێکی تر زیاتر لە 20,000 پێشمەرگەی تر ڕاهێنانیان پێ بکرێت و ئامادە بکرێن وەکو هێزێکی بەرگری قیتالی کە بێنە ناو وزارەتی پێشمەرگە حتمەن ئەمە پرۆسەیە کە لەوانەیە بەشێک لە چاودێران پێیان وایە پرۆسەیەکی خاوە خێرانیە ڕاستە بەڵام هەستیاری مامەڵەکردن لەگەڵ کەیسی بەرگری کەیسی سەربازی تۆ چۆن بتانی هێزێک کە تا ئێستا وەکو هێزێکی شۆڕەژگێر کاری کردبێت بۆ هێزێکی منەظەم لە چوارچێوەی دیسپلینێکی سەربازی پێم وایە قۆناغێکی ئاسان نییە و
خۆشببختانەوەی کە تا ئێستا کراوە ئیرادەیەک هەیە تەنانەت لەلایەن هێزە سیاسیەکانیش بەوەی کە ئێمە بگەینە ئەو قۆناغا و تەنانەت پاڵپشتیەکی نێودەوڵەتیش هەیە بەوەی کە هێزی پێشمەرگە هێزی بەرگری کوردستان بگاتە ئەو ئاستەی بتوانیت بەرگری لەم قوارەیە سیاسیە بکات لەم قوارەیە کە ئێستا هەیە بۆیە بە تەسەووری منەوەی کە تا ئێستا کراوە و ئەوەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کاری بۆ دەکات حتمما لێرەش بە پاڵپشتی ئەو هێزانەی کە تا ئێستا بەیەکەوە کاریان کردووە و هیوادارین کێشە سیاسیەکان کاریگەری نەبێت لەسەر پلانی چاکسازی کە هەیە کە ئەمەش یەکێک دەبێت لە دەستکەوتەکانمان بۆ ئەوەی بتوانین بەڕاستی ڕۆبەڕووی ئەم پێشاتانە بن یەک نمونە باز دەکەم بۆ ئەوەی ئەم بابەتی چاکسازی و بابەتی سیاسەتی حکوومەت لەگەڵ ئەو گۆڕانکاریانە کە ئێستا ڕۆبەڕووی هەرێمی کوردستان دەبێت بۆ شەڕی ئۆکرانیا گرانبوونی نرخی ئازۆقە و خۆراک و کێشەی کەمی لە هەرێمی کوردستان لە عامیان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست وەکو حکوومەت لژنەیەکی تایبەتی پێکهێنا بۆ دیراستکردنی ئەو کاریگاریانەی کە شەڕی ئۆکرانیا لەسەر هەرێمی کوردستان دروست دەکا یەکێک لە پرسەکان پەیوەست بووە بە ئاسایشی خۆراک بۆیە لەو بڕیارانەی کە لە ماوەی ڕابردوو داومانە ئەوەیە کە گومرک لەسەر موادە خۆراکی ئاساسی نەمینێت و ڕێگا بدرێت بەوەی کە شێوازی بازرگانی و شێوازی ئەمبارکردنی بڵێن ئەم بەشانەی کە پەیوەستە بە بازار و کۆنتترۆلکردنی بازار تا حدێک چونکە بە شێوازێکی عالەمی شتەکان گران بوونە بەڵام کۆنتترۆلکردنی نرخەکان یەکێک بۆ لەو ئامانجەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کاری لەسەر کردووە بۆیە ئەمەش ناکرێت ئەگەر تۆ مؤسساتی بەهێزت نەبێت مؤسساتی کە نەتوانیت بە شێوازێک ئیدارەدانی ئەم مەلەفاتانە بەیەکەوە بکات بە تەسەووری من ئەوەی کە ئێمە ئێستا بۆ وەکو پلان دامان ڕێشتووە بۆ پرسی چاکسازی کە من ئەو چوار خاڵە سەرێکیان باسی کرد بەڵام هەر یەکە وردەکاری زۆری هەیە داتای زۆری هەیە ئەرقامی زۆری هەیە تەسەوور دەکەم لە ماوەی ڕابردوو بە شێوازێکی بەردەوام بۆ ڕای گشتی بڵاو کراوەتەوە و لە داهاتوشدا ئەو بەشە چاکسازیانی کە پەیوەستە بە شێوازی کارکردن و شێوازی ئیدارەدانی قواری هەرێمی کوردستان دەرەنجامەکانی بە وازحی دیارە بێت. زۆر سپاس. دەستخۆش زۆر سپاس. کاک دکتۆر ئاماژەی بە دۆخی ئۆکراینە و کاریگەری لەسەر ئاسایشی خۆراک بە تایبەت لە کوردستان کرد. مەترسیەکی گەورەی تر کە لەسەر ئاسی جیهانی و هەرێمیشدا لە دەرەنجامی شەڕی ئۆکراینە لەگەڵ ڕۆژاوا دروست بووە گۆڕینی هاوسەنگی دەسەڵاتە کە کاریگەری حتمما دەکاتە سەر هەرێمی کوردستانیش. بۆ تێگەشتن لەوە کە هەرێمی کوردستان لە پرسی کێشەکانی ئۆکراینە و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە دەبێت چی بکات داوامان لە دکتۆر فابریس بلانش کردووە کە لەسەر ئەم بابەتە بۆمان بدوێت. پێش ئەوەی کە دەرفەت بدەم بابەتی خۆی پێشکەشکات کورتەیەکی پێناسەیەکی کورتی دکتۆر بلانش دەکەین بەڕێزیان دکتۆران هەیە لە جوگرافیا پرۆفسۆری یاریدەدەر و بەڕێوەبەری توێژینەوەیە لە زانکۆی لیۆن توێژەری یاریدەدەر لە ئەنسیتۆی واشنگتۆن و بەڕێوەبەری گروپی توێژینەوەیە لەسەر دەریای ناوەڕاست و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. بەڕێزیان 10 ساڵ لە لوبنان و سووریا کە ناوچە سەرەکیەکانی توێژینەوەی ئەم بەڕێزان لێکۆڵینەوەی مەیدانی ئەنجام داوە بۆ ماوەی چەندین ساڵ سەرۆکی بەشی مرکزی چاودێری شارستانی بووە لە ئەنسیتۆی فڕانسی بۆ دیراساتی ڕۆژهەڵاتی نێزیک لە بەیروت ئێستاش توێژەرە لە ئەنسیتۆی واشنگتۆن بۆ سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی نێزیک جگە لە ژمارەیەکی زۆری بڵاوکراوەی ئاکادمی لەسەر ڕەوشی هەر چوارپاچەی کوردستان و بەتایبەت ڕۆژاوا 4 کتێبیشی چاپ کردووە بە ناوی جیۆپۆلیتیکی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نەخشەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست تایفەگەری لە جەنگی ناوخۆی سووریادا و نامیلکەی دکتۆراشی بە ناوی ناوچەی عەلەوی و دەسەڵاتی سووریە. دکتۆر لە ماوەی 30 خولەکدا بابەتەکە پێشکەش دەکات بەس پێش ئەوەی کە بەڕێزیان دەست بە پێشکەشکردنی بابەتەکە بکات
تکالا ئێوە دەکەم بۆ ئەوەی کە لە ئاخر پرسیار و تێبینیەکانتان وەربگرین و دەرفەتێکی باشمان هەبیت کە هەدەکسەری استفادە لە ئەو توێژەرە بەڕێزانە بکەین پرسیار کەلاتان دروست دەبیت پرسیارەکانتان کورت و وازەح بنووسنەوە تاکو لە کاتی پرسیارکردن زۆر کات نەبێتن فەرموو پلیز. Thank you. This my PowerPoint is. Your presentation is on the laptop. Okay. So thank you very much, Narine, and thank you very much, Dr. Sero Kader, for this invitation to this conference. So I'm going to speak about the place of KRG in this complicated world that we have today. Understanding that the KRG, can I have the first map, please? KRG must do in the context of the conflict in Ukraine and in the Middle East implies understanding precisely what is a new balance of power at the global and regional level. What is the relation between these two conflicts in Ukraine and in Middle East, and what are the force and the weakness of the KRG in this highly destabilizing configuration for Middle East. So, the war in Ukraine is an historic turning point because Russia has definitely turned towards the East, Eurasism, that we call Eurasism, in the face of the West, which is now considering other Russian offensive in Europe as possible, for instance, Moldavia or Baltic country, and the rest of the world, Middle East and sub-Africa, as we see in Mali or in Central Africa, for instance. I'm not very optimistic for the future of the Levant. Levant, it's what we call the West, Syria, Lebanon, and Iraq. We could tell also Mashrek, but we use the definition of Levant, Near East, if you want. The future of Levant, I imagine that in the future a strong territorial fragmentation in Lebanon, Syria, and Iraq, with Turkish, Iranian, Russian, and American influences zone in the area. Because it seemed to me impossible for the central states in regain control of the whole territory, as we have the example in Syria, but also in Iraq. What does it mean for the population? That the population will fall back on ethnicity, religion, and tribalisms. If we have a weakened central state, of course, it's the local structure who are supporting the population. Those with the strongest cohesion will be the winner, provided have the means for the independence in economic terms and in strong external alliance. And this is the case, of course, of the KRG. But this implies investing in defense of Mr. State to modernization of the Peshmerga. It's a good thing because we cannot have independence in the area without strong forces, and that is imply to maintaining the fighting spirit of the Kurdish youth. From 2015, the Russian intervention in Syria, which kept Bashar al-Assad in power, marked the end of the Western hegemony of the world since the collapse of Soviet Union in 1991. The war in Ukraine is the continuation of the return of Russia on the international scene, which seek to regain control over the former Soviet space. But also, it marks a global divide between the Western camp and the anti-Western camp, which can be described as an Eurasian alliance since it formed by the couple China and Russia. And with countries like Iran, Pakistan, and even Turkey, as we saw during the Samarkand conference in September 2022,
Of course, all the countries who were at the Samarkand conference were not on the same page than Russia and China. You have India, for instance, was present at this conference. But the fact that countries like India, like Turkey, are at this conference with Russia, as Russia invaded Ukraine, indicate a defiance against the West. And when we see which country voted against the Russian aggression against Ukraine, very few countries voted against. Russia, for instance, Syria, Eritrea, North Korea. But in black, you can see the country who haven't voted, who haven't condemned the Russian invasion of Ukraine. India, China, Algeria, Sudan, Iran, Iraq, of course. So many countries haven't condemned this invasion. And this is a clearly defiance on the Western alliance. Russia, China, Turkey, Iran, Pakistan, Algeria, all these countries have in common a frustration vis-à-vis of the West in relation to the past, in particular the colonization. Putin, Russia, never accepted the fall of Soviet Union. Turkey never accepted the Lausanne Agreement in 1923 and want to extend again its border against Greece on the Mediterranean Sea. They have also always the dream of the Vilayet of Mosul in the area, and they are creating a new northern Syrian republic in Idlib, Al-Bab in Syria, and probably after 50 years they will try to annex this area. So, and for China, of course, it's the problem of Taiwan. They never accepted the division with Taiwan. So Russia, Turkey, China are extending their influence in the country of the South also by alliance influence in Mali, in Central Africa, Djibouti, Sri Lanka for China, Libya for Turkey. And it's a strategy of encirclement of the Europe, of Western Europe. It's very clear because today the Russian and allies are on the east, Crimea, and also Syria, Libya on the south of Europe. So the war in Ukraine has therefore reinforced the both sides. NATO on one side, because you have seen that Sweden and Finland decided to join NATO. They were a neutral country, but they decided to join NATO because they are afraid, of course, about an invasion, a Russian invasion. Military budgets are increasing in the West because NATO decided to stop Russia and also to stop China threaten Taiwan. Okay, this is the strategy, this is the willing of the NATO. The question is, do the NATO will do it concretely? We have the willing, do we have the means to do it? This is always the main question. But what does it mean, a confrontation with this Eurasian axis in the year that we are going to come for the next decade? Before finding probably a balance, as during the Cold War, we have the first 15 years of the Cold War with war in Korea, war everywhere, and the second part of the Cold War, what we call the frozen time, no confrontation, and just people who are face to face. And I think that we are in the new Cold War today, and in the first phase of the Cold War. What does it mean, confrontation? What does it mean, the comeback, what we call the access, the crescent of crisis from Africa to Middle East? What does it mean, the confrontation between NATO and Eurasian alliance, China and Russia? And of course, Levant is a buffer zone between the Eurasian alliance and the NATO alliance, because countries at the south
south of Levant, Saudi Arabia, Kuwait, Israel, Jordan, Egypt are on the western side, and countries at the north, including Turkey today. Turkey, it's always ambiguous, but Iran and Russia are on the other side. And so, unfortunately, this area, Levant, is a battlefield today. Is a battlefield, and we have also to examine the different strategy of the power who are ruling this area. First, of course, it's United States. Well, Professor David Romano will speak a lot about the American strategy in Middle East. I will not go in details, but simply I would like to recall the major objectives of United States. First, protection of the Gulf country, Saudi Arabia, Kuwait, Dubai, Qatar, because the oil, and also because it's a huge market for US, because all these countries are buying goods, military weapons to US, so it's very, very important. You know that the Gulf country, the GCC, it's the same. It's nearly the same PIB, GDP, the same GDP than China when the price of oil is up to $100 the barrel. So it's not nothing. And of course, the protection of Israel, which is considered like an American state. Security of Israel is like the American security. So for US, this is two main things for in the policy in Middle East. But vis-à-vis of Iran, the strategy is, of course, to freeze the nuclear program. This is a priority of the Biden administration, to freeze the nuclear program, to come back to the JCPOA. Which means staying in Iraq and Syria to fix the confrontation here and prevent the confrontation to spill over to Saudi Arabia, to spill over to Emirates, to Israel. This is also why you have a Gulfi country like Emirates, who are now dealing with Bashar al-Assad, starting to support Bashar al-Assad to prevent the Turks to come more in Syria. That's why always you have Saudi Arabia who pay the self-administration in Syria and the Syrian Democratic Forces, who support financially the Syrian Democratic Forces, to fix the problem in Syria, instead to see the problem to come to Saudi Arabia. It's not by generosity that they support the Kurdish people in Syria. It's because the Kurdish people in Syria are a dam, a wall against the Turkish influence on the Arab world. So I think that US today become much realistic in foreign policy. This is why they understood that Russia was going to attack Ukraine, while in Europe, the French government, for instance, did not believe it, because I think that US learned the lesson of the Syrian crisis, and they are less on human rights and more pragmatic and more realistic, but I will ask you, what do you think about the US policy, of course. So I think that this is the end of the American disengagement of the Middle East. It means supporting local allies. Joe Biden, after the withdrawal from Afghanistan, will not be the president of another American withdrawal. Does it mean withdraw the troops from Syria or from Iraq, for instance? Because if China become the priority at the world level for US, because this One Belt, One Road initiative, this is the Chinese strategy is not just economic strategy. You can see what China is doing to do. It's like, so I don't know the word in English, but in Arabic, arkaput. It's like... Spider? Yes, arkaput, it's in the sea. Yes, arkaput, yes. So in English, I forget the word.
they want to dominate all the Asia, the Eurasia, by sea road, by land road. And they are controlling now states in the area, like Sri Lanka, which is a Chinese colony today. Djibouti is a Chinese colony today, and they extend their influence on the whole area. So here, Middle East, of course, because it's a crossroad, it's very important for the West to stay here to prevent the Chinese-Russian couple with the support of Iran to dominate this area. So I think that for KRG, which is the main ally of United States in Levant, it's probably the insurance today to have a military support, to keep the military support from US, and a protection if Baghdad want to take control of the Turkish border, for instance, like it tried in 2017 after Kirkuk. We know that the Shia militia wanted to take Ibrahim Khalid and Feshrabur, and I think that they still have this objective. But today, I think that US will protect the KRG. The Russian strategy in Levant, the intervention of Russia in 2015 was a long-term strategy. It was not just tactic, it was a long-term strategy. First, Russia wanted to show its hard power, and after to be able to do what they are doing in Ukraine. Because if you show your hard power, you want to tell to your enemy that don't try to resist, we are going to beat you. When we had the battle around Kiev, for instance, everybody thought about the battle of Aleppo, how the Russians were able to retake Aleppo by massive destruction, and it was the threat for the Ukrainian population. And also the other objective of Russia when Russia came to Syria, it was to threaten Saudi Arabia. You know, Russia, it's an oil country. 50% of the exportation is oil. 25% of the exportation is gas. 75% of the Russian exportation is hydrocarbon. So Russia is not so different from Saudi Arabia. It's the same kind of economy. But for Russia, it's very important to have high oil price, because it's very costly to produce oil in Russia. In Saudi Arabia, the cost of the production, it's $3 a barrel, because it's very easy. In Russia, in Siberia, in the north, you have to pay $20, $25 for the production of the oil. So in 2015, the price of the oil was only $40 a barrel. It was unacceptable for Russia, because Russia was in crisis, because the oil price was so low. And the only thing that could increase the price of the oil, it's to stop the Saudi production. How to stop the Saudi production? Just by to send missile on the pipeline, to send missile on oil exploitation to block the Saudi production. And it could be easy if you have Iran as ally. From North Yemen, you can tell to the Houthi to send missile on Jeddah or in Daman. What's happened a few months ago? So Mohammed bin Salman is not mad. He knows very well that his kingdom is weak. He depends on the oil. If he cannot export the oil, he's finished. And this is the weakness of Saudi Arabia. And Russians have very good understanding about that, and they know that a strong alliance with Iran, they can threaten Saudi Arabia and tell to Saudi Arabia, reduce your production, the price of oil will increase. And we have seen that Mr. Joe Biden came to Saudi Arabia and asked to increase the oil production, because we need oil instead of the Russian oil for Europe, for instance. And Mohammed Salman refused, because now he takes his order from Moscow, and not anymore his order from
not full order from Moscow, but now is more balance between Russia and United States. So this is the reality of the Russian power, why Russia came to Syria. It was not just for Bashar al-Assad. He has largest plan for the area. And of course, this plan is second with the Iranian plan of the Iranian crescent, the Iranian axis in the area. What does it mean for Iran to dominate Iraq, Syria, and Lebanon? The objective, of course, of Iran is to protect the western border, because the Islamic Republic always think about the war, Iran, Iraq, who could have destroyed the regime in the Haiti. And also, it's very ideological to destroy Israel, because it's still what we can call the mobilizing utopia of the Iranian regime. It's probably the last thing of the Islamist revolution. But of course, and to have a kind of dissuasion from a Western attack. Iran have no nuclear weapon for the moment. So the only way to threat the West is to target Israel. If you attack us, we will attack Israel. This is kind of a deal with the West. So the problem that with the war in Ukraine, we have seen that a nuclear power like Russia will not retaliate seriously on Russia. Russia invade Ukraine, there is sanction, we give weapons to the Ukrainian, but we don't send troops to Ukraine, we don't target directly Russian territory. Why? Because Russia has a bomb, atomic bomb. And we don't want a third world war and the destruction of the world. So for the Iranian, why to freeze the nuclear program? The Russian example shows that if we have the bomb, we are protected and we can do what we want outside. We can send troops in Iraq, we can send troops even in Saudi Arabia if we want to support a Shia revolution in the Gulf area. And we will not have any retaliation, serious retaliation on our territory. That's why if Iran gets the nuclear weapon, Iran will be like Russia today and could do what he wants with the neighbor country. So, but as you can see on this map, in blue, it's the Western ally of the West in the area. KRG is between Iran and the Shia Iraq, what we can call, and on the road of this Iranian axis. So you are on the front line, and you know that it's the main challenge for KRG, how to stay an ally, to keep this alliance with the West, but at the same time not to be targeted by Iran. But time to time there is missile on Erbil airport or on your territory. But it's just missile. It's not an army who come. So I think that it's the most important challenge for KRG. You are on the Iranian road, and how to be protected against this expansion. The other power in the area, it's Turkey. Turkey has also an expansionist strategy. She wants to recreate the Ottoman Empire through political influence, economic influence. And for the KRG, you know that it's a strategy of domination to prevent to have more freedom, because Turkey don't want to see another KRG in eastern Turkey, for instance. So Turkey benefits from the KRG because Turkish society are working well here. But I spent 1 week in Mosul before to come here, and second time I go to Mosul.
And I saw that the Turks are very, very active to Mosul, because they are making the new airport, they are investing a lot. The Turkish consul is very strong in Mosul. And about the airport, one of the first line between to the Mosul airport will be a line between Mosul and Istanbul, of course. My friend told me that the Turkish consul during a diner tell, welcome back home. Now Mosul is linked to Istanbul, but does it mean you belong to the Turkish space? So this is always this idea that Turkey would like to reinforce Mosul, to make Mosul bigger as it was 100 years ago, at the time of the Ottoman Empire. And of course, this would have consequences of the economic development of the KRG. If the Turks want to encourage Mosul, it will be at the detriment of Erbil. This map is not so nice here. Because I tried at the scale of the Levant to see the territorial reorganization with the war, with the fracture. And during last 20 years, we have seen Erbil and Dohuk and Soleimani to be bigger and to have a very huge development. And we have seen on the other side, Mosul to be destroyed and to lose its power. As we can see, Aleppo also has been destroyed and lost its power. So during this war, you have winner and you have a loser. For the moment, KRG, Erbil, Dohuk, Soleimani are the winner. But what will happen during the next 10 years if we see Mosul with Turkish support to increase? It will have consequences on KRG, of course. So you have to be aware about that. Of course, KRG is in Iraq. Iraq today is in a difficult political situation. Well, you have a new prime minister after 1 year. But the political situation is still very unstable, very, very fluid. And I think that Iraq will be in the future like Lebanon, like the politics in Lebanon. You need 1 year to choose a president, you need 1 year to make a government, and after it comes a new election. So everything finished, and we have to make new election. People are not agree about which kind of political system we have to use for the election. In Lebanon, since 1992, you have Hariri, since 2000, it's this political mess. No government, no president, no parliament, so no state, a very weak state. And in such situation, it's the community, it's the political party who are ruling the state. And unfortunately, how I see Iraq, how I see the situation in Baghdad, I think that we can have a parallel with what's happened in Lebanon. So for the KRG, it's not bad, because if you have a weak state in Baghdad, you can have freedom, because here you have a stable situation, you have a strong government. So it's not bad on one point, because if there is a central state very strong in Baghdad, I think he will change the constitution and come back on the Kurdish autonomy. It's quite clear. We see the Kurds have freedom and autonomy when the central state is weak. When the central state is strong, it's finished. So the problem in Baghdad is probably a good thing for KRG on Y side. So I'm going to conclude. For this,
KRG so must be aware about this new international and regional balance of power, but I think that you are very aware about the situation, because KRG is a kind of happy island in a destabilized area, but it's necessary to avoid the spillover or the political trouble in the area. On the Iraqi side, I don't see any short-term political and economic improvement. We have, as I told you, we are experiencing in Iraq the same process of political instability as in Lebanon. And therefore, the KRG must preserve its unity at any cost. Because in the process of current fragmentation in Iraq, but also in the whole Levant, the people who will survive, it's the people who will be unified, who will keep their unity. Because everywhere, the people who are not unified will be the loser. The war in Ukraine has reinforced the NATO, the Western camp, and is now aware that we must stop backing down from Iran and Russia in Middle East. Otherwise, we will not have any military intervention like in 2003 in Iraq, no more American troops or French troops on the ground, just advisor. But we will support the local allies because we know that today we have to confront strongly against Russia and China and Iran. Negotiation, it's over. Putin, the Iranian, they don't take care about the negotiation. For negotiation for them, it's just winning time. So first, stop militarily their advance, and after we can negotiate. But before, no way. But of course, the West is far away from here, and Iran is close. So KRG could be victim of an embargo from Baghdad, if Baghdad can cut the budget, as they have done since 2014. And that's why I think that KRG must develop a very independent economy to be able to resist to any embargo, to any cessation of financial transfer from Baghdad. And to resist if a day you will see Shia militia to go to Feshrabur or to Ibrahim Khalil to take the border. What does it mean to have a strong army to be able to resist? Last but not least, the climate change. You have to be aware that the climate change is a reality. And it's a new crisis in the world, but especially in Middle East, because the temperature will increase very fast now. We can win 4-5 degrees very quickly. There is a problem of water scarcity, as you have seen this summer with the drought, with the lack of water. The Tigris, the Zab are coming from Turkey, from Iran, and they are making new dams. They are keeping the water, and you will have less and less water here. So you have to improve recycling station. You have to improve irrigation system. You have to be to take care about the natural resource. It's something very important. What does it mean to think about a new urban planning? Don't make public transportation, because it's not possible to let the people to move just by car. You are wasting your oil, wasting your money by that. And if you want to resist to any embargo, financial sanction from Baghdad, you need to have resources, internal resources, and you have to don't waste these resources. And of course, you have to fight against this climate change. Because what we see also in Lebanon, I take a lot of example in Lebanon. In Lebanon, no electricity, you need to have generator, no public transportation, so people have to use car. If you are wealthy people, no problem. You can have IC as you want, you can use your car as you want, no problem. You can go in Europe for holidays if it's too hot in Lebanon.
But poor people or normal people today cannot afford it, cannot afford to pay. So it's a huge crisis. And I think that we could have a new civil war in Lebanon, not pushing by Iran or US, or no, just because of internal problem. It's the yellow shirt in France, it's the Arab Spring. You have to take care about the normal population and probably to change the urban system more to take care about the water, because this will create a gap between inside the Kurdish population. And as I told you, if you want to be strong and to resist to all the problem that there is around you, you must be united, not just PUK and PDK, but rich and poor people together. Those pass. Thank you very much. زۆر سپاسی دکتۆر بلان شتێکیان بۆ پێشکەشکردنی ئەم بابەتە بەهێزە بەڕێزیان باسی دەرفەت و هەرەشەکانی بەردەم هەرێمی کوردستانیان کرد یەکێک لە خالە گرنگەکانی کە ئاماژەی پێدا هاوپەیمانی هەرێمی کوردستانە لەگەڵ ئەمریکا کە بە بەردەوامی پێویستیمان بە پشتیوانی و پاراستن هەیە لەلایەن وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاوە هەر وەکو دەبینین مەترسیەکە لەسەر ناوچە و لەسەر هەرێمی کوردستانیش هەیە ئەوەیە کە ئەمریکاوە خەریکە بە فراوانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکشێتەوە ڕۆلیشی لە ناوچەکەدا جیاوازتر دەبیتن ئەمەش حتما کاریگەری خۆی دەبێت لەسەر هەرێمی کوردستان بۆیە بە پێویستمان زانی بۆ زیاتر ڕوونکردنەوەی سیاسەتی خارجی ئەمریکا لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەت لەسەر هەرێمی کوردستان لە داوا لە بەڕێز دکتۆر دەیڤید ڕۆمانۆ بکەین کە توێژینەوەیەک لە بارەدا پێشکەش بکەتن پێشەوەی کە دەرفەت بدەین قسەمان بۆ بکات پێناسەیەکی کورتی دکتۆر دەیڤید ڕۆمانۆ بکەین جەنابیان پرۆفسۆر دکتۆر دەیڤید ڕۆمانۆ مامۆستای زانکۆیە لە زانکۆی میزری لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دکتۆرای هەیە لە زانستە سیاسیەکان پرۆفسۆرە لە سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست چەندین بڵاوکراوەی لەسەر کورد و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نووسیوە لەوانە دوو کتێب یەکێکیان بزودنەوەی ناسیۆنالیستی کورد و ململانێ بە دیموکراسیکردن و پرسی کورد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست تورکیا ئێران عێراق و سووریا لە ساڵی 2002ەوە ستونووسی تەلەڤیزیۆنی ڕۆداوە توێژینەوەکانی لە ژورنالەکانی بەناوبانگی وەک ژورنالی ئۆکسفۆرد لەسەر لێکۆڵینەوەکانی پەنابەران و ژورنالی سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئێتنۆسیاسی و ژورنالی خوێندنی کوردی بڵاوبوونەتەوە چەندین خەلاتی وەرگرتووە لەوانە خەلاتی پارێزگای میزری بۆ فێرکردن لە ساڵی 2015 2020 خەلاتی زانکۆی میزری بۆ خزمەتگوزاری و پەرەپێدان بە خوێندن لە دەرەوەی وڵات وەرگرتووە ئێستاش بەڕێزیان لە ماوەی سی خولێکدا لەسەر سیاسەتی دەرەوەی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بە تایبەت هەرێمی کوردستان بۆ ما قسە دەکات زۆر سپاس ئەمەوێت ڕۆژێک بە زمانی کوردی بۆ وایە بگەڕمەوە بەڵام هەشتا فەر دەبم ینی پێویستیم خوێندنی زیاترە لەبەرەو ئەمڕۆ بە ئینگلیزی قسە دەکەم ینی ئەمجار شانستان هەیە I want to thank the Institute for Research and Development of Kurdistan for inviting me to this exciting conference and also for hosting me so wonderfully. And today I want to talk about the foreign policies towards the Middle East of the United States. And I want to do so in general terms. I think there are some policies that
are so general and overarching that they endure no matter who the president is, because in a country like the United States, it's not just the president that determines foreign policy. Sometimes they try, but the system always brings them back to those basic overarching goals. And in general, U.S. policy towards the Middle East has 3 goals. Fabrice and I see them similarly. I just described them differently, the 3 goals. And I think they're very much often related. I think the PowerPoint is a little dark. I'm sorry about that. That would be my fault. If you can't see it, it doesn't matter. I will just explain things anyhow. The first goal is the continuation of stable petroleum flows to the West, oil and gas. The second one is to maintain stability internationally and in the Middle East. And the third goal is to contain enemies of the United States and rivals. So I want to talk about each of these a little bit more. Let's talk about the first one. So here we're looking at the continuation of stable petroleum flows to the West. Now this is very important for several reasons. The health of the world economy still depends on fossil fuels. As much as climate change may be a crisis and something we need to deal with, we're not there yet. We haven't transitioned to an alternative. And without stable petroleum flows, meaning oil and gas that's purchasable below a certain price, the world economy suffers severe problems. And that's not in the US interest, obviously. It causes inflation, especially. High oil and gas prices are the most indexed factor for inflation. For US elections, the economy matters. When there's inflation and world economic problems, there's American economic problems, and we get back to that old domestic electoral calculus in the United States, which is, it's the economy, stupid. And in the coming midterms in a few weeks in America, things are looking perhaps troublesome for the Democrats because of inflation and economic problems. So every US administration pays attention to these factors. And we have also the general issue of stability of the US-led world order. This depends on economic stability as well. This is one of the ways in which the 3 goals are interrelated. And finally, we have the economic health of key US allies. Basically, the European Union and Japan import virtually all their oil and gas. They're much more sensitive than, say, the United States or Canada or even Australia to disruptions in supply of oil and gas. They're not producers themselves, but they're key US allies. So these are reasons for this first overarching goal in US policy towards the Middle East. Let's move on. Second, we have the US desire to maintain stability internationally and in the Middle East. And, you know, the Iraq War of 2003 may have been an exception. Some people may describe it as a very destabilizing venture. I think in the eyes of many American policymakers in 2003, Saddam Hussein was the source of instability that had to be dealt with. So it kind of depends on perspective. No matter how things turned out, that may have been the reasoning then, at least part of it. And here, you know, the logic is simple. The world order is an American-led world order. So therefore, the United States wants that order stable. It's not rocket science. Now, the US also doesn't like border changes. Those are like the opposite of stability. And of course, this becomes a problem sometimes given Kurdish aspirations, especially in a geopolitically important region like Kurdistan. The US is very disinclined to support border changes for this reason. Let's move on to did we do all 3? Where's my number 3? Oh, wait.
That much said, I think this may be a mistake. I put here a graph of Kurdish uprisings in the 20th century, and for a power that likes stability, it looks to me like there's a problem that they might want to address. And here in Iraq, that problem has been partially addressed through extensive levels of autonomy, but we still have a constitution that's not being faithfully observed. Maybe 55 articles by the count of the KRG that are not being observed. And so the federalism isn't being implemented properly, or there isn't enough of an attempt to implement federalism in Iraq. So it causes instability. The very fact of the Kurds having not been given a state of their own after the Treaty of Lausanne and of having been made victims of very centralizing Arab nationalist, Persian nationalist, Turkish nationalist regimes was a source of instability. And so for an American power that values international stability and stability in a geopolitically important region like the Middle East, they might want to pay attention to addressing the causes rather than just the symptoms of instability. And one of those causes would be a failure to accommodate the Kurds in a way that's appropriate, that's dignified. So overarching goal number 3. The United States, of course, wants to contain its enemies and rivals. So we're looking here at Islamist extremists, such as Daesh or Al-Qaeda or Jabhat al-Nusra, which is now Hayat Tahrir al-Sham, and others. But that's Iran, obviously, as my colleague did an excellent job in overviewing the threat of Iran for us, and as well Russia and China. Now, on this last point, many in the United States in the last couple of years have talked about a pivot to Asia and a focus on the more important threat of China and to a lesser degree Russia. I live in the middle of the United States in Missouri, and I hear the discourse all the time. We have to stop, losing our time in the Middle East, and we have to pay attention to the threat from China. And my response to that is, if you want to contain China, perhaps you need to keep paying attention to the Middle East, because we have things like the Road Initiative, the Belt Road Initiative, and China and Russia are very active in the Middle East and pursuing their ambitions here. So if the United States is interested in countering these powers, it cannot afford to turn away from the Middle East or ignore it. And I'm not sure they always realize that to the full extent that is necessary. And now I'd like to just, I'm not going to explain these. You guys know your own overarching goals better than anyone. But the way I see it, I think the Kurdistan region in Bashur, as well as in Rojava, could be described as having 3 general goals as well, which would be the protection of current levels of autonomy at a minimum, empowerment of the political authorities in these 2 Kurdistans against local rivals. It's a reality. And support for maximum levels of self-determination, whatever those may be. Now, basically, the Kurds try to use the United States to help them with their goals, and the United States tries to use the Kurds to help it with its goals. And occasionally that works for both parties. Occasionally it doesn't work so well. Occasionally they diverge. So I want to talk a little bit about US support for the Kurds and its limits, so to speak. Now, American support for the Kurds in Iraq and Syria unsurprisingly reflects the American agenda rather than the Kurdish ones. This has always been the case. You all know the history very well.
in the 1970s, 1975, and then with the Gulf War, Operation Provide Comfort, we finally saw an instance where American and Kurdish interests coincided a bit better. It's thanks to Operation Provide Comfort that we have autonomy here in the Kurdistan region, and that was able to transition into recognized autonomy in the Constitution of 2005. And then we have issues post-2003 where, the American agenda didn't understand the importance of retaining the Peshmerga and security autonomy, or didn't put enough value on economic autonomy with oil and gas or other factors. And so the two agendas of the Kurds and the United States would see a bit more daylight between them at times. Post-2003, the Kurds have received very little political support from America for their agenda of maximizing self-determination. The American goals of maintaining stability in the region, however, continue to wed American policymakers to their one Iraq policy. They see the one Iraq policy as stability. They try to always have a man in Baghdad to work with. The U.S. remains very averse against any redrawing of borders in the region. And this fits with the general American disinclination towards supporting separatist movements in general. And for the Kurds in Iraq, this has meant that on issues like disputed territories, Article 140, they haven't been receiving support that they expected. They made compromises to have those articles inserted in the Constitution, but it wasn't seen as a priority by Americans. They didn't get support for maintaining the number of seats in Parliament, on the oil and gas law, on other articles of the Constitution. The Americans simply weren't interested enough. Now, when it comes to U.S. goals of containing rivals and opposing radical Islamist groups in the region, however, this necessitated military assistance and cooperation and protection of Kurdish parties in both Iraq and Syria, which did help the Kurds' agendas regarding empowerment vis-a-vis local competitors and protecting existing levels of autonomy in both Bashur and Rojava. Yet when given a choice between Baghdad versus Erbil in the referendum and its aftermath in 2017, the United States effectively supported Baghdad. I think US policy was on autopilot, as it often is when someone's not paying attention, perhaps as much as they should. And events unfolded so quickly in October of 2017, with the Kurdish lines in Kirkuk dissolving so quickly that the US state, the whole United States, hardly had time to react. I think this is an important point I'll get back to before I finish. There's a contrast to this and 2019 when we saw the US under President Trump try to throw the Kurds of Rojava under the bus, but the rest of the American state prevented him from doing so completely. There was time for the rest of the country to turn against one president's policy choice. That time did not happen in October 2017. I think it could have. I think it could have gone differently, but there needed to be time. The lines dissolved so quickly in Kirkuk that there was none. The US will continue to need Kurds to influence policy in Baghdad, so it doesn't want them to secede, but it also doesn't want them overrun. It wants to protect Kurdish autonomy, and it needs the Kurds in Iraq as a kind of balance together with the Arab Sunnis, preventing Iraq from becoming overwhelmingly Shiite and even more in the orbit of Iran. So the Kurds are, for the US, a balancing force in Iraq. And this is a main reason why the US does not want Kurdish secession from
Iraq. That and the general fear of instability, Turkey's desires, which may play a bit less of a role today than they used to. Nonetheless, I think the Kurdish strategy of forcing the U.S. via a crisis to back Kurdish independence could possibly work in some circumstances. It could have worked in 2017, but it can't work as long as they're divided and can be peeled away the way they were by actors like Qasem Soleimani and others like happened in October 2017. How much time do I have left? Conclude it. Okay, so I had, well, okay, yeah, I can conclude it. Give me 5-10 max? Sure. Good, okay, good. So a lot of what I've said is true in Syria as well. There's next to no political support from the U.S. for the Kurds in Syria. In Syria, the U.S. needs the Syrian Kurds to have a seat at the table when it comes to post-Syrian civil war settlements or agreements. It needs them there to contain Iran. It may even need them in a very Machiavellian way for leverage on Turkey. If the United States hasn't thought about this yet, maybe they should. But the United States doesn't see a need to support Syrian Kurdish political aspirations for more than de facto autonomy in the areas where they are. Now, the Syrian Kurds can live with that. The longer they have de facto autonomy, the more it becomes a fact on the ground that people get used to, which is essentially the story of Bashul from 1991 to 2003. Now, Trump's surprise announcement of a withdrawal of U.S. forces in October 2019 was crazy in this respect. It contradicted his own art of the deal principles, where you don't do something for nothing. He basically got off the phone with Erdogan and was like, okay, unless there was something promised to him that we don't know about. And it compromised, of course, the fight against ISIS and Tahrir al-Sham and others. And the cost of keeping 2,000 U.S. Special Forces in Syria wasn't very high. Now, what was interesting is we saw the American state, the larger American state, the sum of whose behavior I would argue tends to be rational, if not the behavior of an individual president, react very badly against his choice. It wasn't just because of an American moral attachment to the Kurds from the fight against ISIS and so forth, but because of American interests. It seems nonetheless clear that Iraqi and Syrian Kurdish forces were long used by the U.S. And others as only a short to medium-term means of achieving U.S. policy goals or other countries' policy goals. The U.S. and other states always preferred long-term relations and alliances with fellow states over sub-state actors, such as the Kurds. Cooperation and alliances with the Kurds have been more shallow and temporary. The Kurds were regarded as friends and allies when they were needed, but dispensable if necessary. This is what led U.S. Special Representative for Syria, James Jeffrey, at the Atlantic Council in Washington on December 17, 2019, to say that, quote, "We do not have permanent relationships with sub-state entities. That is not the policy of this administration, and it has not been the policy of other administrations." Now, this was a strong statement for him to make, especially at that time. But there's a chance that this approach is changing vis-a-vis the Kurds. Sorry, these slides are too dark anyhow. I think it's changing, but and that's back to the events of October 2019. Trump was very erratic at that time, and they ended up even making fun of him in America. I don't know if the video will come up. Do we have internet to run the embedded video? Yeah? No, it didn't go.
Okay, we'll see if it comes up. But basically, Trump said one thing in 2018, said something about the Kurds, that they're great allies, they died with us and for us fighting ISIS. And then in 2019, suddenly he's saying they're not angels, they have a lot of sand to play with, and we can't be over there forever. And the rest of the American state, members of his own party, not just Democrats, but other Republicans, members of civil society, his own civil servants like Jim Mathis and Brett McGurk both resigned. And then staunch allies of him in the Republican Party, church leaders, others, they all reacted against him betraying the Kurds in Syria, saying this is bad, this is wrong. And this was like the first time he had everyone disagreeing with him. And it led him to walk back the policy a little bit. Not before like 100 to 200,000 people were ethnically cleansed from various areas along the border, but in time to leave some troops in Syria and maintain some de facto Kurdish autonomy there. Now that was interesting. That was extremely interesting to me because it shows that it shows a lesson for Kurdish policy. And lobbying in the United States. And this will be what I conclude on. It's a lesson about what Kurdish parties need to do to strengthen relations with the United States. They need to remember that the United States is not just the president and the White House. In fact, it's not just Washington, D.C. The United States is more than that. So the Kurds need to develop relations with as many different levels of American society as possible, rather than just the White House, congressmen, and senators. This means lobbying in the U.S. cannot be limited to just Washington, D.C. The Kurdistan Regional Government should develop relations with local state-level political leaders in all 50 states. It should develop relations with business people in America, media, academia, civil society groups, churches, synagogues, mosques in America, everyone that they can. And I'll give an example of a very successful lobby group in the United States, which actually spends a lot less money than the Arab states on lobbying in the US, and that is Israel. I don't know if you know, but Israel does not spend nearly as much money on political lobbying in the United States as the Arab states do, yet it is much more effective. Now, there's lessons to be learned here. If the Kurdistan Regional Government isn't doing it already, it should be talking to people in the American Jewish community about how they organize their lobbying. It should be talking to experts on the American Israel Public Affairs Committee. To give you just an example, I'm not such an expert, but I'll give you an example. Israel sponsors tours for business, religious leaders, state-level politicians, academics. Every year, they bring groups of Americans to Israel, and they do a one-week tour that shows them all the issues going on in Israel. And it's quite a tour. Like, they even take them on a helicopter to show them how small the territory is and what the security challenges are. They take them to meet Palestinians as well, and members of all the different communities. Bashur could do the same thing. And I don't just mean the textile museum here or the museum in Halabja. Those are great things, don't get me wrong. But I mean experiences that will be experiences of a lifetime for a church leader or a business leader or a congressman or a Missouri state congressman. Take them to Hendrin in the mountains with some Peshmerga veterans of the 1960s and 70s. Bring some Bolno rifles, the old antique rifles. Let them shoot something at 500 meters. Explain to them what happened in 1966 and in other battles. Then bring them to Biada or Salgat and have them have lunch with the villagers and explain how Ansar al-Islam and other groups took over and how a joint U.S. Kurdish force pushed the Islamist radicals out, how it was a success story. They love success stories. And how the Kurdistan Regional Government is working to keep the Islamists out. Do things like that. And then take them to like Mosul or Kirkuk and show them the state of those cities compared to places in Bashur.
By the time they go home, you will have made an ally for life for free, not some lobby organization you have to pay every year. And I guess I'm out of time. Thank you for letting me go. زۆر سپاسی دکتۆر دیوید ڕۆمانۆ دەکەین بۆ پێشکەشکردنی بیر و بۆچوونەکانی لەسەر سیاسەتی دەرەوەی وڵاتە یەکگرتوویەکان بەنسبەت ڕۆژاوا و بەتایبەت هەرێمی کوردستانیش. پێش ئەوەی دەرگای گفتوگۆ بکەینەوە، یەک دوو پرسیارم هەیە کە احتمالە لای ئێوەش پرسیار بیتن. پرسیارێک بۆ دکتۆر بلانشە، ئەگەر ئێران هێرشی ڕاستەوخۆ بکاتە سەر هەرێم چی ڕۆ دەدات؟ ئایا وەک شەڕی داعش دفاع لە کوردستان دەکرێت؟ پرسیاری دووەم باسی تەبایی ناو کوردت کرد، بەڵام باسی پەیوەندی نێوان دوو کوردستانی ئازادت نەکرد لەم پرۆسەیەدا، واتە هەرێم و ڕۆژاوە. ئەگەر لە 2 تا 3 دقیقە وەڵامی ئەو دوو پرسیارانەمان بۆ بدەوە مەمنون دەبین. Do you want me to translate? No, it's okay. You got it? Yes. So, yes, what's happened if Iran will attack Kurdistan region? I think first, as you have seen when Daesh attacked Kurdistan region, that you have to be able to resist by yourself first, because the West is far. So you have to resist at least 1 week, 2 weeks to fix the front line. And I'm sure that you will have support from the West, weapons, plane. But it depends. If Iran has the nuclear power or not. If Iran has nuclear power, it would be like Ukraine. But does it mean we support the Ukrainian army, but not very seriously at the beginning because we are afraid about nuclear retaliation from Russia? If, of course, Iran has no nuclear weapon, it will be more easy to prevent the offensive, to protect KRG. And I think that today the West is ready to do that because, as I explained you, we are in a new mode, in a new strategy of confrontation with this Eurasian axis. The second question about the relation between KRG and the West? KRG and Rojava. KRG and Rojava, all right, it's a huge topic. Huge topic. Well, the problem for Rojava today, it's that I think the Rojava, we call Rojava, but northeastern Syria, the area under the control of the Syrian Democratic Forces, just 1/3 of the population is Kurdish, and 2/3 are Arabs. Raqqa, Deir Zor, even Souf Hasake, it's Arab population. And this Arab population don't accept the Kurds, don't accept to be ruled by Kurdish people. We say that it's a mixed government, but it's not true. It's the Kurds who are in charge of the area, and the Arabs don't accept that. So the future of northeastern Syria is quite difficult because I don't see in the northeastern Syria from Raqqa to Kamishli the same development as in KRG, because here, Soleimaniye, Erbil, the Hook, it's Kurdish population, and it's 6 million of Kurds. Now you have a lot of Arab immigrants coming from Mosul, okay, but they are only in the cities as guests who stay, no, but it's different. In Syria, the situation of northeastern Syria is not clear for that. Bon, so it's a weakness of the Rojava. And after, if you have a Kurdish state just in the north, statelet in the north of Syria, around Kamishli, Hasake, Amuda, for instance, which party will be in charge of this area? If it's still the PKK who is in charge of the area, of course the relation could not be good but what I think KRG must do and the West must do, it's to weaken
to reinforce the non-PKK people who are in Rojava. And I visit each year Rojava, so I know that many people want a development like in Erbil. They don't want to live in a socialist country. They don't want to live with Öcalan ideology. It's clear. And so I think that we have to support the Kurdish people to improve the level of life and to make Rojava like IRG. So don't cut the border. Let the business. First time I visited Rojava in 2017, I remember it was very ideological. A picture of Öcalan everywhere. They want to suppress the money. They want to create cooperative. They want to create a socialist system. Last time, in January 2022, I visited against Rojava 1 month. Completely different. Very few pictures of Öcalan. Business. They don't care about socialist economy. No, by the contrary. So I saw that the mentality changed. Okay, thank you very much. پرسیاری دوامم بۆ بەڕێز دکتۆر دەیڤید ڕۆمانوە بەو هاوپەیمانیانەی کە باست لێ کرد لە نێوان کورد و ئەمریکا ئەگەر تورکیا تەمای هێریشی سەر کوردستانی هەبیت لە ڕۆژاوا و باشوور هاوپەیمانان چه هەڵوێستێکیان دەبیتن؟ It's a good question. 2 minutes, please. Oh, sure. I'll go quickly. Thank you. It's a good question, and I think from the United States' point of view, it needs to do what is necessary to prevent fighting between two of its allies, essentially. I think the United States needs to view this as a bit more similar to the potential of armed conflict between Turkey and Greece, which is a totally unacceptable prospect for the United States. When there's an actor in Rojava that's helping the United States with its overarching goals in the Middle East, all three of them, it needs to protect them. And so the United States has to change the cost-benefit risk calculus for Turkey in a way that raises the price of a Turkish invasion of northeast Syria. Now, this is very close to Turkey. It's in its backyard. But I think that the ruling government in Turkey engages in such things partly for domestic purposes, domestic electoral purposes, and the United States, behind closed doors, needs to warn Turkey about some consequences it will impose for attacking what's in effect a U.S. ally. Thank you very much. دکتۆر عەبدولحەکیم خەسرەو پرسیارێک ئەوەیە ئەو کارە ڕەفۆرمیانەی حکوومەت چەند لە ژیانی هاوڵاتیانی باشتر کردووە ئایا هەڵسەنگاندنێک کرا لەو بارەدا یانە؟ بەڵێ بەتاکید خۆی فیدباکی هەموو کارەکان دەکرێت بۆی کە هەر سیاسەتێک حکوومەتی هەرێمی کوردستان دایدەنێت لە ئەرزی واقعەت چەند کاریگەری هەبووە. بەشی هەرە زۆری ئەوەی کە ئێمە سەیری دەکەین پرسی ڕۆتین لە بەشێکی زۆری لەو دامودەزگانەی کە پێویست بوو ئێمە کاری لەسەر بکەین و لە سەرەتای کابینەوە دەستمان پێکرد بە تاکید ئێستا کاریگەری هەبووە و بەشێک لەوانە هەر ڕۆتینی تێدانەمەوە بەشێک لە خزمەتگوزاریەکان بە شێوازێکی باشتر دەگاتە هاوڵاتیان تەنانەت لە پرسی خەرجی ئەوە بەرچاو یعنی بە شێوازێکی بەرچاو زیادی کردو حتمما کاتێک کە خەرجی کەمە بێتەوە تۆ ئەو خەرجیانە لە بواری تر خەرجی دەکەیت چ لە بواری گەشە پێدان بێت ڕێگاوبان بێت یان ئەو خزمەتگوزاریانەی کە لە بوارەکانی تر پێشکەش دەکرێت. مەفهومی گەیشتن بڵێن لە تا چەند هاوڵاتی خۆی هەستی پێکردووە لە حاڵەتی سەقامگیری بازار سەقامگیری کاری دامودەزگاکانی موسسات هەستی پێ دەکەن ینی لە ماوەیەکی دوور و درێژ بەڵام ئەوەی کە
گرنگە بە نسبەت ئێمەوەیە کە ئەم جۆرە ڕیفۆرمانە بەشێکی گەیشتۆتە ئاستێک لەوانەیە لە قۆناغی داهاتوو ئێمە دەستمان کەوێت. گرنگەوەیە هەنگاوێکە دەستمان پێکردووە و تەحەدیاتیشمان لە پێشە، ینی بربەستیش هەیە، ئاسان نییە ئەم پرۆسانە. ئێمە دەزانین تەنانەت لە ماوەی ڕابردوو ئەگەر سەرنج بدەیت بۆ مەسلەی کەمکردنەوەی داهاتی هەرێمی کوردستان یان کۆنتڕۆڵکردنی داهاتی هەرێمی کوردستان بڕیاری دادگای فدرالیشی پێدەرچووە لە بۆ نمونە سامانە سروشتیەکان ئەو هەوڵانەی کە وزارەتی نەوتی عێراقی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی دەری دەکات، جگە لەو هەوڵە خراپکاریانەی کە بەشێک لە میلیشیاکان دژی هەرێمی کوردستان لە ماوەی ڕابردوو کردن. بۆیە ئەمانە تەحەدیاتن حتمەن جگەل لە سیاسەتی ئەو سیاستانەی کە ئێران دژی هەرێمی کوردستان لە ماوەی ڕابردوو کاری کرد. بۆیە بە تەسەووری منەوەی کە گرنگە هەرێمی کوردستان بەپێ ئەو فیدباکەی هەمانە جۆرێک لە متمانەی هاوڵاتی هەیە بەوەی کە دام و دەستگا دەسەڵات هەیە لە هەرێمی کوردستان دەتوانیت ئێستا بەرگری لێ بکات وەکو قوارەیەکی سیاسی جۆرێک لەوانێ. بەڵام لە ئاستی ئەمە لە ئاستی هاوڵاتی، بەڵام لە ئاستی هەڵسەنگاندنی توێژەران و ئەکادیمیەکان و سنتەری لێکۆڵینەوە و هەموو ئەو ئاماژانەی کە هەیە بەڕاستی ئێمە هەنگاوی زۆرمان ماوەیە بچینە پێش، ینی هەنگاوی باشتریش و بۆ ئەوی بگەینە قۆناغێک ئێمە بتوانین بە تەواوەتی ئەم قوارێ بپارێزین. دەستخۆش، زۆر سپاس. ئێستاش چارێکێکمان دەبیتن پازە خۆلێک بۆ پرسیار و تێبینیەکانی ئێوە. بەستەکە پرسیارەکان بە زۆر کورت و وازەح بن. فەرموو. زۆر سپاس. بێ زەحمەت ئەگەر هەستە پێوە. زۆر سپاس. من مەریوان نەخشمەندیم. پرسیارێکم بۆ بەڕێز دەڤید ڕۆمانۆ و پرسیاری دووەم بۆ دکتۆر خەسرەو. پێش ماوەیەک گفتوگۆیەکی ڕۆژنامەوانیم لەگەڵ بەرپرسێکی یان دیبلۆماتکارێکی ئێرانی ساز کرد لە نەتیجەی تێڕوانینێکم لەسەر سیاسەتی ئێران بەرامبەر کورد. طبعاً ئەوە کاتێک بوو کە هێشتا خۆپیشاندانەکان لە ئێران سەری هەڵنەدا بوو. پێی گوتم کورد ئەگەر کوردیکەوە کاتمە زۆر کەمە کاک مەریوان. پێی وتم کورد سیاسەتێکی هەڵە ئەکا کاتێک کە پشتە بەسێ بە ڕۆژئاوا و بە تایبەتی ئەمریکا. چونکە پێش ساڵی 79 ئێران پشتیوانی ئەمریکای هەبوو بەڵام هەر دژی کورد بوو. ئێستایش بە هەمان شێوە هەمان شێوەیە، واتە کۆماری ئیسلامیش هەمان شێوەیە. ئەم بۆ چوونەی ئەم دیبلۆماتکارە ئێرانیە تا چەند ڕاستە لای جەنابەت کە پێویستە کورد مامەڵە بکات لەگەڵ جیرانەکانی زیاتر نەوەک زیاتر پشت بەسێ بە وڵاتانی ئەمریکا. بۆ بەڕێز دکتۆر خەسرە و باسی چاکسازی زۆرت کرد لە ڕووی ئیداری و دارایی، بەڵام ئایا هیچ چاکسازێکی فکری لە ماوەی ئەم 3 ساڵ و قسوورەی حکوومەت هەستپێیەکەی کەەوە بە بۆچوونی من هۆکاری سەرەکی دەرنەکەوتنی ئەو چاکسازی ئیداری و سیاسیانەیە. مؤسساتی حکوومەت پڕێتی لە خەڵکی عەقڵ داخراو کە مامەڵە لەگەڵ یاساکانی حکوومەت ناکا، یاساکانی کوردستان ناکا. لە ڕووی فکریەوە حکوومەت چی کردووە بۆ چاکسازی فکری؟ زۆر سپاس. دەستخۆش. فەرموو. ببورن زۆر سپاس بۆ ئینستیتیوتی گەشەپێدان توێژینەوە. من سوالێکم هەیە بۆ بەڕێز ڤابریس، ئایا ئەم شەڕی ئوکرانیا لەگەڵ رووسیا هەروە دەمینی شەڕێکی ئیستینزافی و لەوێ دەمینیت و درێژە دەخواینیت کە ئەمە کۆمەڵێک سیاسی وا ئەڵێن تەحلیل وایە، هەندێکی تریش ئەڵێن نەخێر ئەمە ئاماژەیە مقدمەیە تەمهیدە بۆ حربێکی عالەمی کەونی گەورە و تا دەکێشتە شەڕی نەوەویش. و ئێستا تەتەورات زۆر هەیە، تەحشیدات زۆر هەیە
ناتۆ زۆر ئەوە هاتیە پێش و ئەمانە ئایا ئەگەر ئەو حربە دروست ببیت کەونی یعنی تەسیر لەسەر ئەم منتەقە مەسیری ئەم منتەقە خۆمان ئێستا وەکو هەرێمی کوردستان چی بکات چی نەکات ئەوە سوالێکە سوالێک بۆ بەڕێز دیڤێت یعنی ما وا هەستمان کرد ئەمریکا ئەمە ئەو شەڕی ئوکرانیا هەیە دوای ئیستیفزازاتی زۆر لە تایوان بەرامبەری سین ئایا ئەمریکا حەز دەکات عەجەلە لە شەڕ بکات لەگەڵ سین ئێمە وازانین سین ناوێت داخلی ئەو شەڕە ببێت تکایە پرسیارەکان هەر ئەوەیە کورتە کاتمان زۆر کەم هەر ئەوەیە بوو باسی سینە و ئیستیفزاز ئەوی سەیدا دکتۆر خسرۆ باسی کرد ڕاستی ئێمە هەست ناکەین یعنی ئەوی لە خەرجی کردیە واردێکی باش گەڕایەوە بۆ خەزینە و هەست ناکەنش هاوڵاتی هەست پێ دەکەچ و شتێکی وا بالفعل چاکسازیەکی وا کرابێت باری هاوڵاتی باری خەلک زۆرتر قورس کرایە فرسەت و دەرفەتی ئیش خاصەتەن بە ڕیجال ئەعمال تەسکتر بووە موضوعی ئەگەر هەرە گرنگ بۆ ئێمە ڕەبتی بە ئاسایشی نەتەوەی ئێمەیە سەدی بێخمە و احتیمام بە زیراعە ئایا لەو دوو سێکتەرە چی کرا دەستخۆش زۆر سپاس فەرموو Hello? Okay. I'm Shirin Pitani. I would like to thank you all for the enriching representations. This representation led to many questions, more than answers. I'm going to, so I will have one question. It's okay who from you would answer me. There was a sentence about Saudi Arabians that Saudi Arabians have many weaknesses, which we think that is its strength. So I would like if I would have an answer to what are the strengths of the KRG Iraq, please. The strength points. کاک بەندیەوە مێژە چاوەڕێیە بەڕای سپاس بۆ بەڕێزانە کە حەزرەکەیان پێشکەش کرد پرسیارم لە ڕوو لە دوو بەڕێزی دکتۆر دەیوید و دکتۆر فابریسە کە ڕەوانگەی ئەمریکا و وڵاتانی ڕۆژاوە سەبارەت بەو ڕاپەرینەی کە ئێستا گەلانی ئێران بە گشتی یەکگرتووانە لە نێو خۆدا بۆ گۆڕینی ڕێژیم ئێران دەستیان پێکردووە هەڵسانگاندنی ڕۆژاوە ئەمریکا بە تایبەتی لەو بارەوە چییە؟ دەستخۆش سپاس چەند پرسیاریش لەو بەرەوەردەگرین دکتۆر هاوار فەرموو لێرە کاک بەندی هیوامە سپاس بۆ پەنەڵێ یەک پرسیار منێ هەیە و یەک تێبینیشی بەڕێزامە ترسێکی تریشمان هەیە با هەزر بکەین بۆ نمونە پارتە ڕاستەتونڕەوەکان تا 2030 لە اتحادیە ئەوروپا بگەنێت سەردەسەڵات چمە ترسی بۆ سەرهەرێمی کوردستان هەیە پرسیارێکم بۆ دکتۆر عەبدولحەکیم هەیە دکتۆر عەبدولحەکیم حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئاسایشی خۆراک چی کردووە بە شێوەیە کە هاوسەنگی بپارێزێتن لە نێوان ئاسایشی خۆراک و لە نێوان کرایسیسی ئاو ئایا ئێوە هیچ پلانێکتان هەیە بۆ ئەمە دکتۆر نانی یەک شتی تریش تورکیا هێرشی کردووە مەسی و حەف لە ساڵی پارێزگای دۆکی داگیر کردووە و خاکە بە پیتەکەشی بردووە خۆ زیاتر هێرشمان بکاتن لەوە زیاتر چیتر هەیە زۆر سپاسیش دوو پرسیاری دیکە وەردەگرین دکتۆر هاوار کەرەم باشم دەستخۆش پرسیارە ئێکێ بوو کاک دکتۆریە جانۆمێتە بەحسێ ڕوبڕبوونا گەندەلیە و هەروەسا چاکسازیت ناو مؤسسات سەربازی داگر براستی دوو فەقەرێت هەرە گرنگن بۆ ئاسایشە نەتەوەیی ئەنەزانم ئەگەر جانۆبێتە پتشیا بۆی شەرحەکە دیتر دا بۆ سەر بتایبەت مەسەلا ڕوبڕۆی گەندەلیە کە دادگەها چەند دەورێ خۆ دیتیەت وێ پرۆسێسێدا وەک جورە شەفافیەتێک بۆ خەلکی کوردستان بێتە دیارکردن. And my comment and the question for two cast is that the division and the design of the political map of the Middle East. If you look at the political history of the Middle East during the 20th century,
where it landed actually in three periods. The first design is during the First World War, from Sykes-Picot Agreement until the Lausanne 23, where the new nation-state proclaimed and established. The second period, exactly in the Second World War, Syria, Lebanon were proclaimed as an independent states. And the third period, the evacuation of the British military power in Persian Gulf states and this region will become an independent state. Do you believe that for this stage, that for the political decision or design of the political of the Middle will be upcoming in the near future, and Kurdistan become as a part of this independence? Thank you. دكتور علي. کاتمان نما. پرسیارێکم ئەم هەنگاوانە چین دەیگرنە بەر بۆ ئەوەی دام و دەستگاکانی حکوومەت بە دامازراوەی بکرێ، یعنی بۆ دەموەسسە. پرسیاری دووەم، ئایا لە ڕووی ئابووریەوە تا چ ڕادێک سیستەمی خەسخەسە سەرکەوتوو بووە؟ دەست خۆش. Concerning what is your opinion about Harir Line project, which is projected by China and its effect on the area and on the conflict between USA and China? دەست خۆش کاری دکتۆر. Mr. Blanche, when does the USA take Kurdish issues as nationalism, not as nationism? Nationalism, not as nationism. Thank you. اگر بتوانن لماوی دو خلق پسیاری کاتمان نما کاک دکتور اگر پسیار ما بیتن دتوانین لکاتی استراحت و لسان خواردن پسیاره کان بکن دوایل بردن دکن بس کاتمان کما لدو خلق دا اگر بتوانن ولامی او پسیارانه کو کنوا کرم کن زۆر سپاس. سپاسی بەڕێزان دەکەم لەسەر ئەو پرسیارانە. مەسەلەی چاکسازی فکری وەکو چەمکێکی فراوانە، یان تەنها پەیوەست نییە بە ئیداری و پێم وایە مەبەستت لە ڕووی عەقلی ئیداری چۆن توانیومانە گۆڕانکاری بکەین. عەقلی ئیداری پەیوەستە بەو سیستەمە ئیداریەی تۆ پەیڕەو دەکەی. حتمما گۆڕانکاری لە سیستەمی ئیداری عەقلیەتی ئیداریش دەگۆڕدرێت و ئەمە پلانێکی درێژخایەنە. من نمونەیەکت بۆ باز دەکەم. تەنها بۆ ئیدارەدانی خەرجی گشتی پێویستمان بە 1700 کەس هەبووە کە لە ڕووی ئایتیەوە بتوانیت کار بکەت و لە ڕووی مامەڵەکردن لەگەڵ سیستەمی KFMS. بۆیە ئەمانە جیلێکی نوێن، ئەمانە مامەڵە لەگەڵ تەکنۆلۆژیایەکی نوێ دەکەن، بە شێوازێکی تر مامەڵی دەکەن لەوەی کە تۆ لە سجلی وارد و سادر و ئەو سیستەمەی کە لە سیستەمی ئیداریت بەکارێنەوە. من تەنها حاڵەتێک بۆت باز دەکەم. لەوانەیە پێویستمان بە دەیان هەزار گەنجی تر هەبێت بۆ ئەوەی بتوانن مامەڵە لەگەڵ ئەو سیستەمە نوێیانە بکەن کە ئێمە کاری لەسەر دەکەین. بۆیە تەسەوەر دەکەم ئەوەی کە ئێستا ئیرادەیەکی سیاسی هەیە بۆ چاکسازی لە مەسلەی سیستەمی کاریگەڕی ئەو بارە کاریگەڕیانەی کە هەیە. بۆ ئەوەی کە ئایا هاوڵاتی هەستی پێکردویان هەستی پێ نەکردووە من ناتوانم بڕیار بدەم لەسەرەوە. ئێمە ئەدەواتی خۆمان هەیە بۆ هەڵسەنگاندنی ڕێی هاوڵاتیان. بەشێکی پەیوەستە بە لێدوانەکانی حزبە ئۆپۆزیسیۆنەکان بە تەئکید ئەوان بەرنامەی خۆیان هەیە بۆ ئەوەی سەرنج و تێبینی خەڵک ڕایکێشن. ئێمە ئەدەواتی خۆمان هەیە بۆ ڕاپرسی و وەرگرتنی ڕای خەڵک لەسەر کاریگەریەکان. لەو قۆناغە ئەگەر ئێوە سەیرتان کردبێت لە مەسلەی بەرزبوونەوەی نرخی نەوت بە شێوازێک کە کاریگەری هەبوو لەسەر خۆراک، کاریگەری هەبوو لەسەر بازار، بە شێوازێکی گشتی ئەوەی کە ئێمە وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان کردومانە بۆ ئەوەی کاریگەریەکانی کەمتر بێت. لەوانەیە بوات نەکردبێت بەوەی کە سعرەکان دابەز بێت یان نرخەکان دابەزی بێت، بەڵام بە شێوازێک کۆنتترۆلی بازارت کردووە کە کاریگەریەکانی زۆرتر نەبێت. حتمما ئێمە سیستەمی چاکسازی لە سیستەمی باجمان کردووە. چاکسازی لە سیستەمی باج مۆدێلێکە کە لە هەموو وڵاتە پێشکەوتووەکان بەکاردێتەوە. ئەمەش دەبێتە داهاتی سەرەکی کوردستان کە ئێمە تەنها اعتیماد لەسەر سامانە سروشتیەکان نەکەن، بەڵام ئەمە بە تاکید لەسەر شێوازێک دەبێت کە
سیستم هەر سیستم و شێوازی دانان و شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم پرسە لە سەرەتاوە جۆرێک لە مقاومەتی هەیە و مقاومەتێکی زۆریش بەهێز هەیە بە تایبەت لەو لایەنانەی کە تا ئێستا باجیان نەداوە ئەمە کاریگەری هەبووە لەسەرەوەی کە دژیان پرۆسەیە بن بە تاکید ئەمە ئێمە لە چوارچێوەیەکی تر کار دەکەین چونکە پرسیاری ئەوەمان هەبوو ئایا لەسەر مەسلەی کەش و هەوا و پرسی ئاسایشی خۆراک وەکو ئاماژەمان پێکرد ئێمە لە هەرێمی کوردستان کاتێک کە تۆ باسی ئاسایشی خۆراک دەکەی یەک جۆری ئەو خۆراکانە و جۆری موادی ئەساسی کە تۆ لە ناو خۆی وڵات بەرهەمدێنی و ئەوەی کە هاوردە دەکەی لە هەمان کاتیشدا شێوازی ئەمبارکردنی و ئێمە لێرە باسی ئەوەمان کرد کاتێ ئەگەر هاتوو هەڕەشەیەکی نێودەوڵەتی هەبوو تا چەند دەتوانی مقاومەت بکەی ئەگەر مقاومەتی سەربازی هەبێت ئەو هێزەی کە دامانەوە چەند مقاومەت دەکەت بەڵام مقاومەتی خەڵک بۆ ئەوەی ئەو ئاسایشە خۆراکەی لە بەردەستیتی تا چەند دەتوانیت بۆ ماوەیەکی دیاری کرا و بەرگری بکەت حتمما ئەمە بەشێک بووە لەو استراتیژیەتەی کە کارمان لەسەر کردووە وەکو باسم کرد مانگانە زیاتر لە 25 میلیۆن دلار ئێمە بەس تەنها لە گومرک لە موادی ئەساسی وەرمان نەگرتووەتەوە ینی بەوەی کە کاریگەری هەبووە پرسیارەکان وابزانم زۆر بوون دەرفەتم هەیە یەک دوو خاڵێ وەخت کێمێ ئەمشێن پاشی باش سەری سراحەتێ Please, Okay, very short. I'll do my best to answer as many as I can. Okay, thank you. Okay, so for the first question about the diplomat from Iran, I think he's right, but he's not telling the whole story. Because, of course, the United States, the Kurdistan Regional Government should not burn bridges with any of its neighbors and should not be completely dependent on the United States because they don't have the same interests. But by the same token, the Kurdistan Regional Government cannot be completely dependent on Iran or Baghdad because they don't have the same interests. You have to strike a balance in between, and it's only by having other options that you can get the best deal for the people here of this region. And that's why KRG has to play the game between Turkey and Baghdad as well. And it needs to pursue its own interests and not burn any bridges. About Taiwanese provocations against China, the same logic applies. Taiwan wants the United States to identify its interests and Taiwan's as the same. They're not. Now, the U.S. needs to give clear warnings to China not to invade, but it can't write a blank check for Taiwan at the same time. It's a balancing act, and it's not always clear what the best course of action is going to be. We don't want Taiwan to drag the United States into World War III either, but we don't want China to roll it over. Now, about the strong points of the KRG, the strong points of the KRG, liberalism and a relative greater degree of democracy and civil rights and recently development than its neighbors around it. These are very appealing to the United States and they need to be communicated. You need to bring people here. It needs to be done right. I think you could find Kurdish Americans through advertised job applications, not someone who knows someone, but advertised job applications, the most meritorious students, send them to do internships with the other lobby groups to learn what they're doing for 6 months, and then have them come write reports for the KRG and help establish a KRG lobby. There's all kinds of things like that that you can use using the KRG strengths. I'll let my colleague answer about demos. I'll stop there for now. Thank you very much. Sorry. Please. Yeah. Quickly, first about the Ukrainian war. The strategy of Russia was to neutralize Ukraine. What will happen? Third scenario, the Russian troops withdraw at the south of the Dnieper River, and the Dnieper will become a natural border between Ukraine and Russia, and we have a frozen conflict for a while. Second thing, the Ukrainian forces with the NATO support push out of Ukraine all the Russian troops,
And if it's a clear failure for Putin, he could be removed by the apparatchik, by the deep state inside Russia. This war is very important, and because if Russia succeeds, it's the open door for Turkey, for Iran, for China to try to annex a new territory. So it's a real world war in this sense. About Iran, I think that Iran is like Eastern Germany in the IT. But are we just before the fall of the wall, of Berlin Wall? Does it mean in 89? Or are we just in 81, 82, at the beginning of the degradation of the situation in Eastern Germany, and 10 years later, the collapse of the system? There is something very interesting in Iran, that Iranian people are not making any more children. You know, the fertility rate in Iran, in the Persian society, Persian population, it's 1.2 children per woman. But does it mean exactly like Eastern Germany in the IT? And fertility is important because that does it mean people have no hope in the future? They are not making any more children. They lost hope in the future. They lost hope in the regime, and it could take years before the regime collapses. But I think that we are in the same process than Eastern Germany, Eastern Europe in the IT. Well, I hope. About the 21st century will be the century of new states, of fragmentation of states, on ethnic and religious identity. This is my understanding. The 19th century was the century of the social fighting. The 20th century is ideological fighting, and the 21st century will be the fight for identity. And we are going to see the creation of new state. What we see today is the second stage of fragmentation of the Ottoman Empire. After the World War I, we have the destruction of the Ottoman Empire and creation of Syria, Lebanon, Iraq, etc. Now we are at the second stage that we have seen in Yugoslavia in the 90s. This is my understanding of what's happening in the area. Thank you very much. سپاسی هر سه توجری بتوانا دکتر عبدالحکیم خسرو، دکتر دیوید رومانا و دکتر دیوید بلانشتکم با ترخان کردنی کاتو پیشکش کردنی بیرو بوچون و پیشنیاری زور واقع بینانه لسر دهاتوی حریم کردستان. سپاس با تحملی ایواش کتا کویسا دانشتینو و با پیشنیار و با پسیارکانی زور باشی ایوا که ام دانشتنان دولمان ترکرد. استاش بفرمون با پشویک.